English will follow. La victoire écrasante de Harvey Lewis au leadership du parti du NPD, c'est pas difficile à prévoir. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'avaient prévu, même si personne ne l'avait écrit là-dessus, parce que c'était rendu tellement évident. On savait que ça allait être Harvey Lewis au premier tour, victoire décisive, écrasante sur Heather McPherson, because comme on dit en bon français, au Canada, comme aux États-Unis d'ailleurs, les femmes fortes qui connaissent, maîtrisent leur dossier, qui ont beaucoup d'énergie, qui ont de l'expérience électorale, ça fait des années qu'elle représente son siège, qu'elle a son siège, représente les électeurs de la région de Edmonton, puis qu'elle fait bien d'ailleurs. On n'aime pas ça, nous autres. Nous autres, on préfère là, les gens plus idéologiques qui n'ont jamais eu vraiment d'expérience électorale, d'abord, hein, parce qu'Harvey Lewis n'a jamais été élu nulle part, lui. Et voilà. Alors, puis surtout extrémiste du côté gauche. Puis là, le problème qu'on a, c'est que les libéraux de Mark Carney sont au centre, pas mal au centre, ou au centre droit, là, ça dépend des jours. Au conservateur, au Parti conservateur, à la droite, c'est des extrémistes bro, kettlebell, Joe Rogan, macho. Puis du côté gauche, on vient d'élire c'est le plus à gauche que tu pouvais avoir dans la liste des candidats. Fait que ça, là, avec ce vote-là, ils viennent de garantir que Mark Carney allait demeurer premier ministre pour approximativement les 35 000 prochaines années. Puis ça ne fait de bien à personne. C'est pas que je l'aime pas, Mark, tu sais, je pense qu'il fait une bonne job, puis les sondages tendent à démontrer que la grande majorité des Canadiens sont assez satisfaits de ce qu'il fait. C'est correct. Puis je pense qu'ils ont raison. Et je pense que Mark Carney fait quand même assez bien. Mais à un moment donné, ça va y prendre la compétition parce que s'il y a personne qui s'améliore en n'ayant jamais de compétition. Ça, c'est une règle qui est valide partout, pas juste en politique, mais surtout en politique, c'est encore plus vrai. Alors, il serait le fun à un moment donné que les partis d'opposition se réveillent puis disent hey, c'est quoi la game qu'on essaie de jouer là? Hein? On essaie-tu juste d'avoir raison chacun dans notre coin ou est-ce qu'on va essayer d'être compétitif, d'aller jouer l'intal du Parti libéral puis de lui donner un peu de fil à retordre? Et ce serait le fun que les gens se branchent à un moment donné, parce que si ces gens-là qui sont aux conservateurs ou au parti néo-démocrate ne s'occupent que de pureté idéologique, ça va nous prendre d'autres gens pour former un autre parti quelque part, parce que vraiment, là, ça va nous prendre plus de compétition que ça. So I'm excited tonight because I'm going to see Project Hail Mary because, as I like to say, I would watch paint dry if Ryan Gosling was in it. I'm a really big fan. And I like the fact that this is a movie that's super popular about some reluctant scientist who's being made to save humanity by being friends with an alien rock. And I think and I'm going to go see it on IMAX too because you have to, I never half-ass anything. I do think that this scenario is actually more likely to happen than a political party in Canada getting its shit together long enough to give some kind of competition to the Liberals. And the NDP just voted overwhelmingly on the first ballot to elect Avi Lewis as its next leader. And I don't wish to take anything away from Avi Lewis. Like, he's an accomplished documentarian, a guy with ideas, a public intellectual, blah, 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 all the right pedigrees, also a guy. And we don't like women, apparently, especially not strong women who know their files. Yeah, no, we don't like that. So we tend to vote with the guys, even among progressives. But what Avi Lewis does not have is experience in electoral politics. So we'll see how that goes. And he also is by far the most extreme on the left among the two candidates, because it was him or Heather McPherson, and he's the one clearly the more to the left. So now we have the Liberals in the middle by themselves, and we have the NDP super to the left, and the Conservatives with the super to the right, bro, kettlebell, macho wing, and nobody to give the Liberals any kind of good, solid, legitimate, credible opposition. And that's no good. Like, I don't care how much you love Mark Carney, and I think he's doing a pretty good job, and the polls seem to suggest that most Canadians agree with that. He's got a pretty tough job, and I think he's doing well, but he's not perfect. And I don't want him to go around unchecked for years to come just because he's doing well or has done well for a year. Like, I don't care how great he is. He's not going to get any better without any kind of competition. And now we have two political parties, one on the right and one on the left, full of people who don't care to get it right. They just want to be right. They want to be in their corner.
and just be right about stuff among themselves and just be ideologically pure and leave the Liberals to govern as they see fit. And that's just no good. And it doesn't even matter at this point what the by-elections are going to do and whether or not Mark Carney gets his majority, because there's no way that even if there was an election tomorrow, nobody would vote for any of those two other parties. So we'd get the same result over and over again. And anyway, that's my initial reaction. This is not going to be good for anybody. It's not good for the NDP. As Fred Delory wrote, it's also not going to be good for the NDP provincial parties. It's not good for the Conservative Party nationally because it just makes everybody more extreme. And it's only good for the Liberals right now. And I don't know that that's good for Canadians. So I wish at some point people would understand that the game of politics is not just to be right, but to get people to vote for you. That'd be nice. People got their shit together long enough to remember that.